Okay. So yesterday what we have discussed in the class means in the BluePrism tool itself we have a like studio and then కొన్ని ఫీచర్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా స్టూడియో గురించి తర్వాత కంట్రోల్ అంటే ఏంటి అండ్ అగైన్ వి హ్యావ్ ఏ రిలీజ్ మేనేజర్ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ దెన్ కంట్రోల్ రూమ్ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ రైట్ and analytics tab గురించి కూడా మనం చూసాం and then system manager in the system manager also we have discussed a few points like few features like exposure management history and exception types. Similarly, so in the objects also I have discussed about like a few points like exposure management history and exception types. So the rest of the features, the remaining features, today I'll explain about the remaining features. See, the next feature is, so here this is home, you know, in this home page we have a default dashboard page, and in the studio is basically for development purpose. So we have two studios, one is a process studio and second one is object studio. And again we have a control is nothing but control room. We have in the control room we have three features basically, right? So that is session management, queue management and scheduler. And again we're coming into analytics. In the analytics tab we have dashboard and tiles we have, and releases. In the releases we have a packages and releases option is there. So within the package we have a release option is there. So with the help of release manager we need to release the build, so that is a .bp release file, right? And again coming into system manager, in the system manager yesterday we have discussed a few features like in the process exposure management history and exception types. Basically exception types are two types, so system exception and business exception. So another exception is also we have, so that is we call it as an internal exception. So the business exception and system exception, we only define the exceptions, so that is we call it as a defined exceptions. So we only define the exceptions means we only update the exception detail and exception type in the exception stage. So that's what we call it as a that is we call it as defined exceptions like business exception and system exception. So like internal exception means the BluePrism tool automatically gives the exception, so that kind of exception we call it as a internal exception. Okay, so all these points yesterday in the yesterday's class we have discussed. So today I will discuss about environment variables. Okay, so what is environment variable and how many types of variables we have? So all these points I need to discuss today. Okay, so fine. Open notepad. So basically we have different kinds of variables. Okay, so one is environment variable. Okay, static variables. Environment variables, static variables, and we have like session variables. ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయని నేను చెప్తాను మీకు, యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో ఎన్వైరన్మెంట్ బేసికల్లీ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అని కూడా అంటాం, కొన్ని గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ గురించి డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్, స్టాటిక్ వేరియబుల్, అండ్ దెన్ సెషన్ వేరియబుల్స్, అండ్ దెన్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, రైట్? సో ఈ కైండ్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ వీ హ్యావ్ వన్ ఫీచర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద BluePrism టూల్ ఇట్ సెల్ఫ్, సో దట్ ఈస్ ఎ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, అంటే మనకి ముందు ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం అది తెలుసుకోవాలి కదా. సో అన్నిటికన్నా ముందు హౌ టు డిక్లేర్ ఆర్ హౌ టు కాల్ ఏ వేరియబుల్. వేరియబుల్ని ఎలాగా మనం డిక్లేర్ చేస్తామంటే, సో ఇన్ ద స్టూడియో ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ ఏ
In the studio. Studio means this is the studio, right? In either project studio or object studio, whatever it is. A studio lo sare మనం variable call చేసుకోవచ్చు. In any studio we need to call variable. So with the help we have a one stage is there, so that is a data item stage. We call it as data. So we call it as a data item stage. Okay, data item stage. మనం నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ కొన్ని మనకి ఈ డేటా ఐటమ్ స్టేజ్ తో మనం వేరియబుల్ ని కాల్ చేస్తాం. సో సి ఐల్ ఓపెన్ వన్ just any of the process or any of the object. So right, so I'll create one page here. So new page, ఒక కొత్త పేజ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ this is the data item. వీటన్నిటిని నేను స్టేజెస్ అని కాల్ చేస్తామని చెప్పాను. నేను ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. పాయింటర్ స్టేజ్, లింక్ స్టేజ్, బ్లాక్ స్టేజ్, ప్రాసెస్ స్టేజ్, పేజ్ స్టేజ్, యాక్షన్ స్టేజ్, decision stage, choice stage, calculation, multi calculation, data item. So how to call a variable means with the help of data item stage we need to call the variable. Okay, so deenlo manaki, so this is a data item. Okay, so this is a data item. So we need to call, so suppose for example edana oka variable manam call cheyalante compulsory we need to take data item stage. We need to take data item stage. Okay, so this is a data item stage. Just double click on it. Double click cheste we need to give the variable name. Suppose for example I am giving var1. So this is also one variable name. So in this data item we have some data properties are there. So what are the data properties means, so what data types also we have. So we have total 10 types of data types. We have total 10 types of data types. See, date, date time, flag, number, password, text, time, time span, image, binary. Like that we have total 10 types of data types. Suppose for example మనం ఏదైనా date format లో declare చేయాలనుకోండి, I need to select a date data type. Okay, so date, ఇక్కడ date మనం select చేసుకున్నాం అనుకోండి, we have a calendar option is there. So just check with that calendar, and then suppose for example I'll select 8th here. So it is taking in date format, right? Date format. This is, we call it as a date data type. Date data. How many data types we have? Total 10 data types, right? So and date time. So it gives the date and time also. It gives the date and time also. Suppose for example 8th, I'll give date, and then time also we can mention here. Time also we can mention here. So మనం ఏదైనా వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ ఇన్ విల్ డిక్లేర్ ఇన్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఓకే, ఇనిషియల్ వాల్యూలో మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. సో ద అవుట్పుట్ వాల్యూ, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ వాల్యూ ఏదైనా ఫెచ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సో దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ కరెంట్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ కరెంట్ వాల్యూ. ఓకే, అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఏ ఫ్లాగ్ డేటా టైప్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే either true or false, yes or no కండిషన్ అన్నమాట. సో డెసిషన్ తీసుకున్నాం, ఎస్ ఆర్ నో కావాలి, సో మనం ఫ్లాగ్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ ద ఫ్లాగ్ వాల్యూ either yes or no, either true or either false. So it will gives the flag data type. Like that we have a number data type. అంటే సపోజ్ ఏదైనా వాల్యూస్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసాం, ఎడిషన్ చేసాం, సబ్ట్రాక్షన్ చేసాం, లేకపోతే మల్టిప్లికేషన్ చేసాం, లేకపోతే డివిజన్ చేసాం. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ we have. So then we'll just take data type as a number data type. Okay, so అది నెంబర్ డేటా టైప్. సపోజ్ పాస్వర్డ్ అంటే డేటా మనకి ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ లో రావాలి, అప్పుడు డాట్ 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 కింద కనబడుతుంది మనకి. సో ఇన్ దట్ సినారియో we just call the password data type. Okay, suppose for example text, any kind of text, alphanumeric values, అంటే either we can pass alpha values like alphabets or numeric values also we can pass it through the text data type యూజ్ చేసుకుని మనం ఏదైనా సరే పాస్ చేయొచ్చు. అండ్ టైం, సో we have only time, we can pass time data type. Like time span, so here we have one question here. So what is the difference between time and time span data type in the entry point of view? So we have one question like what is the main difference between time and time span data type? So time is nothing but only we have to call the time, that means hours, minutes and seconds. But time span means including days also we can mention here, days, hours,
minutes, second. So that is the difference between time and time spent at a time. And binary. So binary means binary means we can store it here binary values. And image is also we can import. Suppose for example we can store as a image data type. So then we can store, like suppose for example one picture, we just take one picture. Suppose for example we will take one picture here like this. So we can add this picture here. అంటే దీన్ని మనం ఇమేజ్ కింద ఎక్కడైనా అటాచ్మెంట్స్ లో కానీ ఏదైనా మనం ఇమేజ్ అటాచ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ కాల్ ఇన్ డేటా ఇన్ దిస్ డేటా టైప్, ఇమేజ్ డేటా టైప్ లో వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుని వీ కెన్ కాల్ ఇట్. ఓకే, సో అలా మనం వీ హ్యావ్ టోటల్ 10 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. సో దీన్ని ఈ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ని ఏమంటాం అంటే జస్ట్ ఒక డేటా ఐటమ్ తీసుకుని వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, దాన్ని ఆ వేరియబుల్ దట్ వేరియబుల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్ వేరియబుల్. దెర్ ఇస్ నో డైనమిక్ వేరియబుల్ హియర్, దట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఓకే, ఆ వేరియబుల్ మనం స్టాటిక్ వేరియబుల్ అని అంటాం. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ ఇస్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్, గ్లోబల్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ దీనికి వెళ్దాం, గ్లోబల్ వేరియబుల్కి వెళ్దాం, తర్వాత ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ var1 అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, ఈ టెక్స్ట్ లో పెట్టుకున్నాను నేను. అండ్ అగైన్ I will give the name as Vinod. Okay, just a minute అండి, అప్రూవ్ చెప్పండి. ఎందుకు లేదండి, క్లాస్ అందరూ కనెక్ట్ అయ్యారు, మీరు ఒక్కడే కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సేమ్ లింక్ కనెక్ట్. So here we have a var1, so that is vinod. Suppose for example I'll give some initial value here. సో ఈ వేరియబుల్ ఇప్పుడు నాకు ఈ పేజ్ లో కనబడాలి, ఈ పేజ్ లో కనబడాలి, ఈ పేజ్ లో కూడా కనబడాలి అనుకుంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్, ఐ నీడ్ టు కాల్ దిస్ వేరియబుల్ హియర్ all the places wherever it is, right? So ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఏం చేస్తానంటే hide from other pages in the process. The visibility అంటే నేను ఇప్పుడు దీన్ని అన్చెక్ చేశాను అనుకోండి, ఈ వేరియబుల్ ని నేను ఎక్కడైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఐ నీడ్ టు కాల్ ఇన్ ఎనీవేర్, రైట్? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ 2 లో కాల్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్ తీసుకుందాం. సో ఆ వేరియబుల్ నాకు ఇక్కడ కూడా కనబడాలంటే వీ కెన్ కనెక్ట్. సో సీ హియర్, ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది అంటే జస్ట్ మినిట్, ఐ విల్ షో యూ. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ లింక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్ వాల్యూ మనకి ఎక్కడైనా వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఆ వేరియబుల్ కావాలంటే ఎక్కడైనా మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సీ హియర్, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్, రైట్? సీ ద వేరియబుల్ వాల్యూ ఈస్ విజిబుల్ హియర్. సో అంటే ఈ వేరియబుల్ ని మనం ఒకవేళ ఇక్కడ డైనమిక్ అంటే గ్లోబల్ కాకుండా అంటే హైడ్ అన్చెక్ చేసాం అనుకోండి, విజిబిలిటీ చెక్ చేసేసాం అనుకోండి, చెక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇది ఎక్కడ కనబడదు. రిమైనింగ్ అదర్ ప్లేసెస్ లో మనకి ఈ var1 అనే వేరియబుల్ కనబడదు. చూడండి కావాలంటే, సో ఎక్కడ మనం కాల్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. సో సి వేరియబుల్ ఎలా ఉంది, var1 ఎలా ఉంది, డిజేబుల్ లో ఉంది. సో అంటే మనం ఒక వేరియబుల్ ని గ్లోబల్ చేస్తే సో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీవేర్. దీన్ని ఎక్కడ హైడ్ అన్చెక్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఈ సేమ్ వేరియబుల్ ని యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇన్ పేజ్ 2, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇన్ పేజ్ 1, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇన్ పేజ్ 4 ఆల్సో. సపోజ్ పేజ్ 4 లో కావాలి, క్యాలిక్యులేషన్ స్టేజ్ తీసుకోండి, అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ var1 is there, right? You got my point, right? So this is the global variable. We call it as a global variable. So నేను ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసిందంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్. వాట్ ఇస్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ హియర్? So directly just we need to take one data item and then we are declaring one variable. So that kind of variable we call it as a static variable. Suppose for example global variable means, so take one data item. So in the data item the visibility just uncheck it. So the visibility uncheck it, that means hide from other pages in the process. So then we have the visibility is unchecked here. So this data item, this variable is available for in any other process, other pages also. We can use it in any other pages, page 2 or page 1 or page 4, whatever it is, right?
right? So we can use this variable in any page, like page 2 we can use it, page 1, page 4, like that. So this kind of variables we call it as a global variable. Global variable. And coming into environment variable. So coming into environment variable అంటే ఇది మనం ఈ ప్రాసెస్ లో వరకే వాడుకోవచ్చు. ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని ఈ ప్రాసెస్ లో ఏ పేజ్ లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ పేజ్ లో అయినా సరే మనం we can use that variable. అర్థమైందండి? సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ అంటే విత్ ఇన్ దట్ పేజ్ ఓన్లీ, విత్ ఇన్ దట్ పేజ్. సపోజ్ పేజ్ 4 లో మీరు ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని డిక్లేర్ చేశారు. సో ఆ వేరియబుల్ అక్కడ ఆ పేజ్ లో మాత్రమే వాడుకోగలరు. అదే ఇప్పుడు మనం దీన్ని గ్లోబల్ చేసాం అనుకోండి, గ్లోబల్ చేస్తే వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ పేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ, ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. ఇక్కడ మనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే అంటే ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ చేసినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం I mean to say like within the process only we need to use those kind of variable. That is we call it as a global variable, right? And again we have one more variable is there, so that is a environment variable. Environment variable ikkada koddam appudu environment variable ekkada anedi manaki ikkada chuddam okasari. So environment variable ekkada declare chestam manam, where we are declaring the environment variable here in the system manager itself. Suppose ikkada మనం ఒక environment variable ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాం, we can add one more environment variable here. And then suppose for example I'll give the test 777. Okay, I'll give like this. Okay, so and the value is number. Suppose for example number లేకపోతే text చేద్దాం. For example text mention చేస్తాను. And I can give any value. So we know, okay, and Kumar. Okay, so like this I have given the value here. So what is the variable name here? Test 777, right? So and then apply here, apply JSON. Okay, okay, apply here. So environment variable akkada declare chesan manam. So where we are declaring the environment variable in the system manager itself, we are declaring the variable. అంటే అక్కడ ఒక వేరియబుల్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం, యాడ్ చేసి అక్కడ వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసాం. చేసిన తర్వాత అండ్ దెన్ దట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ ప్రాసెస్. ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా సరే మీరు ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. నేను అక్కడ ముందు ప్రీవియస్ గా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏం డిస్కస్ చేసాం, లైక్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఎక్కడ వరకు లిమిటేషన్ ఉంది మనకి? సో విత్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఓన్లీ. So within the process we can use in any other pages. Okay, in any other pages. So but the thing is here environment variable దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనకి లిమిటేషన్, మోర్ లిమిటేషన్ అన్నమాట. అంటే మనం ఒకసారి ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ సిస్టమ్ మేనేజర్ లో డిక్లేర్ చేస్తే సో వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ఎనీ ప్రాసెస్. ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా మనం ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఫర్ లైక్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను అక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ని ఇక్కడ నేను కాల్ చేసుకుంటాను సింపుల్ గా. మీరు ఈ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ కాల్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ వన్ మోర్ డేటా ఐటమ్, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, అండ్ we have here exposure option is there. So just check on the exposure option, environment, read the corresponding environment variable from system manager and then call the variable. So what's the variable here? మనం ఏం డిక్లేర్ చేసాం? సో వేర్ 777 అన్నాం కదా, అంటే ఇక్కడ మనం సేవ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాకపోవచ్చు. ఒకసారి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేద్దాం. ఓకే, ఐల్ డిస్కార్డ్ ద చేంజెస్ అండ్ దెన్ ఐల్ ఓపెన్ ఇన్ ఎనీ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్ కాకుండా ఏదైనా వేరే తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎంఎస్ ప్రాసెస్ టీసీఎస్ అన్నా. సో ఐల్ టేక్ దిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఐల్ టేక్ వన్ వేరియబుల్ హియర్. సో అండ్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. Yeah, and exposure environment and so ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకుని నేమ్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను వేర్ 777 అన్నాం కదా, 777 ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇది కాదు, అది ఇక్కడ ఇంకా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వలేదేమో మేబీ, బట్ ఇక్కడైతే మనకి ఆ వేరియబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ కనబడతాయండి. మనం అక్కడ ఏ డిక్లేర్ చేసామో ఆ వేరియబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ మనకి కనబడతాయి. ఓకే, రిఫ్లెక్ట్ అవ్వకపోతే ఒకసారి BluePrism ఏం చేస్తారంటే క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో లైక్ దట్ వే యూ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ ఇట్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏదోటి కాల్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ మినిట్.
Yeah, 777. Okay. మంది సేవ్ అవ్వలేదు అనుకుంటండి 777. Okay, I'll declare one more variable. Just give me a minute. Process లో okay, I'll apply it here. Process Studio. Exposure option, environment. Yeah, see, where 7777 Vinod Kumar, right? అదే కదండి వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తాం. We declare that variable only, right? Yeah, this is the variable. Okay, so in that way we can call the variable in any process or in any page also. ఏ పేజ్ లో అయినా ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా మనం వేరియబుల్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్. అండ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇస్ దే, దట్ ఈస్ ఏ సెషన్ వేరియబుల్. ఈ సెషన్ వేరియబుల్ ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే మనం కంట్రోల్ రూమ్ లో కనబడతాయి. అంటే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం అనుకోండి, ఈ వేరియబుల్ నాకు కంట్రోల్ రూమ్ లో ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి. అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెషన్ రన్నింగ్, అంటే సెషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనకి కంట్రోల్ రూమ్ లో మనకి వేరియబుల్ కనబడాలంటే సో అక్కడ కనబడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ సెషన్ వేరియబుల్. దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ అ సెషన్ వేరియబుల్, రైట్? దాన్ని మనం సెషన్ వేరియబుల్ అని అంటాం. ఓకే, సో అది నేను ఎప్పుడు ఎలా వస్తుంది ఏంటనేది నేను ఈ ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తోటి మీకు చేసి చూపిస్తాను. అప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఫర్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందండి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగని చెప్తాను నేను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. I will clarify your doubts. So we have three kinds of variables basically. So static variables, and then environment variables, and then global variables and session variables. Session variables are available in the control room. Environment variables we can declare in the system manager. Static variables means we can declare in any process or any object. So, and global variables means within the process we can declare the variable, we can call in any other pages. Okay, so a variable nalla declare chestam with the help of data item stays. With the help of data item stays. If you have any questions, please ask me. I will clarify it, or else I'll move into another topic. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ? Approved? No, sir. Okay, good. So like Anusha and then Satish, Rakesh, Pawan. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, right. Thank you. Fine. And so this is we call it as an environment variable, right? And we have here SOAP web services, web API services. So SOAP web services means we need to add one service here, and then within that service we can we have add service option is there. సో ఈ సోప్ వెబ్ సర్వీస్ కానీ రెస్ట్ ఏపీఐ కానీ వీటన్నిటి గురించి నేను తర్వాత మనం ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. అంటే ఒక వెబ్ సర్వీస్ ని మనం కాల్ చేసుకుని డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే వీ కెన్ కాల్ వీ కెన్ సర్వీస్. ఫస్ట్ ఇక్కడ సిస్టమ్ మేనేజర్ లో మనం సర్వీస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత దాని రెస్పాన్స్ ని గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ as a సోప్ వెబ్ సర్వీస్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది అలాగే ఆల్రెడీ సోప్ వెబ్ సర్వీస్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ సోప్ వెబ్ సర్వీస్ ఇది. సో దీనిలో మనం ఒక సర్వీస్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ వన్ సర్వీస్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ద యూఆర్ఎల్ హియర్. అంటే ఇక్కడ యాడ్ సర్వీస్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా యూఆర్ఎల్ నేమ్ అడుగుతుంది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ వన్ సెకండ్, దిస్ ద విజిటల్ ఫైల్. ఈ విజిటల్ ఫైల్ అంటే ఒక వెబ్ సర్వీస్ నుంచి డేటా నగెట్ చేసుకుంటూ చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఐ యాడ్ వన్ మోర్ సర్వీస్ హియర్. సో జస్ట్ ఐ గివ్ ద యూఆర్ఎల్. సో దిస్ ఇస్ ద యూఆర్ఎల్ హియర్, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ వెబ్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అవన్నీ ఇస్తాం మనం జనరల్ గా.
హెచ్టిటిపి అథెంటికేషన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అథెంటికేషన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఏం లేవు కాబట్టి, అంటే దీనికి ఇది ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, అంటే ఈ వెబ్ సర్వీస్ ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కాబట్టి మనకి దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ హియర్. ఆర్ అదర్వైజ్ మనం ఏదైనా ఒక వెబ్ సర్వీస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే కంపల్సరీ we should give the username and password here, and or else we should give the SSL authentication. So all this information we need to fill it. So but here the web service is open web service, so for that reason, so no need to give all the information here, and then just simply click on next here, and then it is a timeout. Suppose for example we need to interact with one web service, అంటే ఇప్పుడు మనం వెబ్ సర్వీస్ ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం అంటే దాని రెస్పాన్స్ టైమ్, ఆ డేటా గెట్ చేసుకోవడానికి రెస్పాన్స్ టైం, కొంత రెస్పాన్స్ టైం కావాలి. ఎందుకంటే ఎక్కడో సర్వర్ నుంచి డేటా లోడ్ అయ్యి మనకి మన రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కి దాన్ని మనకు అవుట్పుట్ డేటా ఇవ్వాలి. సో దానికోసం కొంత టైం అవుట్ ఉంటుంది. అందుకని మనం ఆ టైం అవుట్ ఎంత ఇస్తామంటే ఇక్కడ 10,000 సెకండ్స్ ఇచ్చాము ఇక్కడ. సో బై డిఫాల్ట్ 10,000 సెకండ్స్ తీసుకుంది. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద వెబ్ సర్వీస్ రెస్పాన్స్ ఇస్ స్లో మీన్స్ యూ కెన్ అప్డేట్ ద టైమ్అవుట్ హియర్. అంటే మీరు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ స్లో రెస్పాన్స్ స్లో ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దాన్ని మనం కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఈ టైమ్అవుట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. సో అండ్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి సర్వీస్ కనెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ సర్వీస్ ఏమైంది, సక్సెస్ రిట్రైవ్డ్ ఆల్ వెబ్ సర్వీస్ డీటెయిల్స్. ఈ వెబ్ సర్వీస్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి గెట్ చేసుకుంది ఆల్రెడీ. సో అండ్ దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ హియర్. అంటే మనకి రెస్పాన్స్ సక్సెస్ అని వచ్చింది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి వెబ్ సర్వీస్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యింది, మనకి అంటే యాడ్ అయ్యింది. సో అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ హియర్. ఇక్కడ కంట్రీ ఇన్ఫో సర్వీస్ ఉంది కదా, సోర్స్ నేమ్, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఈ డేటా అంతా కూడా మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ గెట్ ద డేటా, ఆల్ దిస్ డేటా హియర్. సపోజ్ కంట్రీ నేమ్ అన్నాను నేను. సో కంట్రీ నేమ్ నేను కాపీ చేసుకున్నా. సో అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ హియర్. అండ్ ఆల్రెడీ ఇది వెబ్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, అందుకని ఈ నేమ్ తో ఉంది కాబట్టి 2 అనుదాం పోనీ. ఓకే, సో 2 చేస్తే క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ హియర్, రైట్. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎప్పుడు నేను కాల్ చేయాలి, ఇప్పుడు దీనిలో ఉన్న డేటా గెట్ చేసుకోవాలనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్. సో హౌ టు గెట్ ద డేటా మీన్స్ టేక్ వన్ యాక్షన్ స్టేజ్. ఓకే, సో సింప్లీ టేక్ వన్ యాక్షన్ స్టేజ్, and then we have the country info service web services already added in the object here. ఇక్కడ దీనిలో యాడ్ అయి ఉంటుంది మనకి. చూద్దాం ఒకసారి ఎక్కడ ఉందో. SOAP web services country info service, right? So this is added here, right? So ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఏ యాక్షన్ కావాలంటే we can call that action, and then we can call the data also. Suppose for example నాకు ఇప్పుడు కంట్రీ నేమ్స్ కావాలనుకోండి. కంట్రీ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే కంట్రీ నేమ్ వస్తుంది. సో ఆర్ ఎల్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంట్రీస్, కాంటినెంట్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ బై కోడ్, ఇది గెట్ చేద్దాం. ఈ డేటా గెట్ చేయాలనుకుంటే సో వీ కెన్ గో టు అవుట్పుట్ హియర్. ఈ డేటా కలెక్షన్ లోకి తెప్పించుకుందాం. అంటే కలెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టేబుల్, ఇట్ కంటైన్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఈ డేటా దీంట్లోకి వస్తుంది. చూడండి, ఇప్పుడు మనం అంటే జస్ట్ ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ఒక వెబ్ సర్వీస్ యాడ్ చేసాం, సోప్ వెబ్ సర్వీస్ యాడ్ చేసాం, తర్వాత వీ కెన్ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద సోప్ వెబ్ సర్వీస్. ఆ వెబ్ సర్వీస్ లో ఉన్న డేటాను మనం రిట్రైవ్ చేస్తున్నాం, అంటే డేటాను గెట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఆ వెబ్ సర్వీస్ అక్కడ ఇంటరాక్ట్ చేసి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ యాక్షన్ స్టేజ్ హియర్. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చేసాం, ఒక కలెక్షన్ అంటే ఈ రిజల్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంట్రీ నేమ్స్ బై కోడ్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఒక కలెక్షన్ లో పెట్టుకున్నాం. అంటే ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో నాకు అది కలెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ డేటా ఐటమ్. అది కూడా ఒక వేరియబుల్ స్టోరేజ్ కోసమే కాదంటే ఇట్ హోల్డ్స్ మల్టిపుల్, ఇట్ హోల్డ్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ డేటా. అంటే ఇది టేబుల్ ఫార్మాట్ లో, అంటే రోస్ కానీ కాలమ్స్ లో కానీ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ కలెక్షన్ లో, అంటే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు డేటాని. సో నేను దాని మీద అక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ అయింది. సో ఇదిగోండి, దిస్ ఇస్ ద కలెక్షన్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తాను. అంటే ఆల్రెడీ మనం వెబ్ సర్వీస్ ఇంటరాక్ట్ చేసాం కదా, ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ గా యాడ్ అయింది మనకి. సో దెన్ we need to call the web service here. So see, ఇప్పుడు నేను ఈ యాక్షన్ స్టేజ్ ని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వెబ్ సర్వీస్ నుంచి డేటాని గెట్ చేసుకున్నా. సో see, so how the list of data here. So ISO code, AD, so list of names, these are all the
కంట్రీ నేమ్స్. ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉందని మనకి వెబ్ సర్వీస్ లో ఉంది. మనం వెబ్ సర్వీస్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం, ఆ వెబ్ సర్వీస్ లో ఉన్న డేటాని గెట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద సోప్ వెబ్ సర్వీస్. ఓకే, యూ గాట్ మై పాయింట్ రైట్? ఎక్కడ ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందండి మీకు? ఏదైనా అంటే ఐ మీన్ టు సే ఏదైనా మీకు అర్థం కానిది ఏమైనా ఉందా? హలో, యా, ఫైన్. సో ఐ గెస్ ఆల్ ఆర్ గుడ్, రైట్? ఆల్ గుడ్, రైట్? ఓకే కదా? హలో, ఓకే సార్. ఓకే సార్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ సోప్ వెబ్ సర్వీస్, రైట్? అండ్ మనకి అలాగే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెబ్ ఏపీఐస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో అలా వెబ్ ఏపీఐ సర్వీసెస్ లో ఇంకా ఉన్నాయి ఏంటంటే మనకి రెస్ట్ ఏపీఐ ఉంది. రెస్ట్ ఏపీఐ ఎక్కువ వాడతాం మనం. రెస్ట్ వెబ్ సర్వీస్, తర్వాత పోస్ట్ మ్యాన్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో బట్ మన వెబ్ ఏపీఐలో రెస్ట్ ఏపీఐ మనం జనరల్ గా మోస్ట్లీ ఆఫీసెస్ లో కూడా రెస్ట్ ఏపీఐ వాడతారు. సో దానికి కూడా సేమ్ ఇక్కడ సర్వీస్ యాడ్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ దాని యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం, బేస్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం, దాని పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం. అన్ని చేసిన తర్వాత దానిలో ఎంత రిక్వెస్ట్ టైం, ఎంత టైం అవుట్ ఎంత అవ్వాలి పెట్టుకుంటాం. లేకపోతే రిస్టోర్ డిఫాల్ట్స్ పెడతాం. సో తర్వాత కామన్ హెడర్స్ ఏంటి, కామన్ పారామీటర్స్ ఏంటి, కామన్ అథెంటికేషన్ ఏంటి, కామన్ కోడ్ ఏంటి. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ we need to give here, and then after that we need to add that service, and then we can retrieve the data from that particular web API. Okay, సో ఇది కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్. ఇవి మనకి కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా వెబ్ ఏపీఐ కనెక్షన్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఎక్సెప్షన్ టైప్స్, దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. అండ్ దెన్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కోసం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ అగైన్ పూల్స్. ఇక్కడ పూల్స్ ఏంటంటే రిసోర్సెస్ పూల్స్ అని అంటాం. సో వీ కెన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ పూల్స్ హియర్. కావాలంటే మనం డిఫరెంట్ పూల్స్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ న్యూ పూల్ మీద క్రియేట్ చేసి, అంటే యూకే పూల్, యుఎస్ పూల్, లైక్ దట్ అనమాట. అంటే యూకే పూల్లో కొన్ని రిసోర్సెస్ యాడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఒక రిసోర్సే కనబడుతుంది, బట్ మనకి రియల్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనకి ఒక రిసోర్స్ కనబడదు. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి అక్కడ. మనకి ఎన్ని బాట్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని రిసోర్సెస్ యాడ్ అయి ఉంటాయి. అప్పుడు నాకు కావాలంటే ఒక్కొక్క పూల్ ని కొన్ని రిసోర్సెస్ ని, అంటే ఒక 5 రిసోర్సెస్ ని ఒక పూల్ కి, ఒక అనదర్ 5 రిసోర్సెస్ ని అనదర్ పూల్ కి, అనదర్ 5 రిసోర్సెస్ ని అనదర్ పూల్ కి, అలా పూల్ కి యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. దాన్నే రిసోర్స్ పూల్ అంటాం. దాని ఒక పూల్ వచ్చి ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ అవుతుంది, జనరల్ గా రిసోర్స్ గ్రూప్, రైట్? సో అలా మనం పూల్స్ కి యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ పూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. పూల్ నేమ్ కావాలంటే వీ కెన్ గివ్ ద నేమ్. డిలీట్ పూల్ చేసుకుని కావాలంటే మళ్ళీ మనం కొత్త పూల్ క్రియేట్ చేసుకుని వీ కెన్ గివ్ ద నేమ్ ఆల్సో. యూకే పూల్ అనొచ్చు, యూకే రిసోర్సెస్ అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ కెన్ గివ్ ద నేమ్ హియర్. యూకే రిసోర్సెస్ అని అనుకోండి, ఆ రిసోర్సెస్ కి, ఆ పూల్ కి ఈ రిసోర్సెస్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం మనం. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ మనకి దీని గురించి అంతగా తెలియట్లేదు కానీ, బట్ వీ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్ అనమాట. దాన్ని అవైలబుల్ పూల్స్, ఒక్కొక్క పూల్ కి యాడ్ చేసుకుని ఆ పూల్ మీద మొత్తం ఆ ప్రాసెస్ అన్ని దాని మీద ట్రాక్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ పూల్లో రన్ అవుతాయి. సో లైక్ దట్ వే వీ కెన్ డూ ఇట్ అనమాట. అండ్ దెన్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. రిసోర్సెస్ లో ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, యాక్టివ్ రిసోర్సెస్, రిటైర్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేని రిసోర్సెస్ నేను ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ రిటైర్డ్ ఇట్. ఓకే, రిటైర్ చేయొచ్చు. అలా మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ యాక్టివ్ ప్రాసెసెస్, రిటైర్డ్ ప్రాసెసెస్ నేను నెక్స్ట్ డే మనం డిస్కస్ చేసాం మేనేజ్మెంట్ లో, గుర్తుంది కదా. సో ఇన్ దట్ వే, సేమ్ వే we can here also we can do it, management, right? Resources management, active resources and retired resources. Okay, and workflow, this is the workflow here. And then workflow lo emuntayi ante work queues untayi. Okay, work queue, మనం ఫస్ట్ మన వర్క్ క్యూ కాన్సెప్ట్ అంటే క్యూ మేనేజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటాం దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా. సో ఇప్పుడు మనం క్యూ మేనేజ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి, సో జస్ట్ వర్క్ క్యూ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఫస్ట్ క్యూ మేనేజ్మెంట్ లోకి వెళ్ళే ముందు మనం క్యూ కంపల్సరీ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. క్యూ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? సో ఇన్ ద సిస్టమ్ మేనేజర్ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద క్యూ. సో ఇక్కడ మనం కొత్త క్యూని, ఫస్ట్ క్యూ నేమ్ ఇక్కడికి ఇచ్చుకుని, క్యూ న్యూ అంటే ఆటోమేటిక్గా న్యూ. సో ఇక్కడ మనం ఒక కొత్త క్యూ నేమ్ తో మనం ఇక్కడ కొత్త క్యూ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, టెస్ట్ క్యూ. ఓకే,
సో కీ నేమ్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు, తర్వాత మాక్సిమం అటెంప్ట్స్ ఎన్ని అటెంప్ట్స్ తీసుకోవాలి, సింగిల్ అటెంప్ట్ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ అని ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. అండ్ క్యూలో ఉన్న డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ చెక్ బాక్స్ హియర్ ఎన్క్రిప్టెడ్. సో ఎన్క్రిప్ట్ అయినప్పుడు ఏ కీతో ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వాలనేది ఇక్కడ మనం వీ కెన్ డిఫైన్ ఇట్. అంటే వీ హ్యావ్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమా మెకానిజం ఇస్ దే. సో లైక్ విత్ దట్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమా మెకానిజం వీ హ్యావ్ టు ఎన్క్రిప్ట్ ద క్యూ డేటా. క్యూ డేటా కావాలంటే మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే క్యూలో ఉన్న డేటా ఎవరు చూడకూడదు అంటే సమ్ దట్ ఈస్ డేటా సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయని అనుకుంటే మనం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సో వీ కెన్ ఎన్క్రిప్ట్ ద క్యూ డేటా ఆల్సో. క్యూ డేటా మనం ఎవరు చూడకుండా ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మళ్ళీ మనకు కావాలన్నప్పుడు మళ్ళీ డీక్రిప్ట్ చేసుకుని డేటాని గెట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఇన్ పాపులేటివ్ క్యూ వీ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్స్. So we can use it అనమాట, right? And the active queue itself, in the active queue లో ఏమున్నాయంటే assigned processes and assigned resources. Assigned resource group అంటే మనం ఇందాక ఆల్రెడీ ఒక పూల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ పూల్లో ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంటే ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇక్కడ మనం we can add it అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ ఫర్ సిస్టమ్ మేనేజర్. అండ్ ఎన్వైర్మెంట్ లాకింగ్ మెకానిజం గురించి నేను డిస్కస్ చేసినప్పుడు దీని గురించి మీకు క్లియర్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఎన్వైర్మెంట్ లాకింగ్ లో వీ హ్యావ్ 3 kinds of actions are there: acquire lock, release lock and then query lock. సో ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, సపోజ్ వీ హ్యావ్ వన్ యూనిట్, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్పుట్ ఫైల్. సో ఇక్కడ ఇది మనం మల్టీబాట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ లాకింగ్ మెకానిజం యూజ్ చేస్తాం. సో వై we go for environment locking mechanism means, suppose we have a acquire lock is there, query lock is there and then release lock is there. We have 3 actions, right? So the 3 actions how we are calling means, suppose we have only one input file. ఒకే ఇన్పుట్ ఫైల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు రిసోర్స్ 1 ఉంది, అంటే బాట్ 1 ఉంది, బాట్ 2 ఉంది. సేమ్ ప్రాసెస్ ని బాట్ 1 యాక్సెప్ట్, రిసోర్స్ 1 అంటే ఫస్ట్ పీసీ కూడా యాక్సెస్ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ పీసీ కూడా సేమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ యాక్సెస్ చేస్తుంది అనుకోండి. సో ఇట్స్ ఏ డెడ్ లాక్ కండిషన్, రైట్? సో ఫర్ దట్ రీజన్ వి గో ఫర్ అక్వైర్ లాక్. అంటే ఇప్పుడు మనకి రిసోర్స్ 1 ఉంది, రిసోర్స్ 1 ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసింది. సో అట్ ద సేమ్ టైం అది ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ రిసోర్స్ 1 ఫస్ట్ ఫైల్ ని లాక్ చేస్తుంది. అంటే వేరే రిసోర్స్ ఏది కూడా దాన్ని యాక్సెస్ చేయకుండా ఫస్ట్ బాట్ ఏం చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఇన్పుట్ ఫైల్ ని లాక్ చేస్తుంది. లాక్ చేసిన తర్వాత వన్స్ ఎప్పుడైతే లాక్ రిలీజ్ అవుతుందో అప్పుడు సెకండ్ రిసోర్స్ ఆ సేమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి రైట్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో సో ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఎన్వైర్మెంట్ లాకింగ్ మెకానిజం, రైట్? అక్వైర్ లాక్, క్వైరీ లాక్ అండ్ దెన్ రిలీజ్ లాక్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ అక్వైర్ లాక్? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రన్ ద క్వైరీ లాక్. అంటే లాక్ అయ్యిందా లేదా ఇన్పుట్ ఫైల్ చెక్ చేసుకుంటుంది. లాక్ అవ్వలేదు అంటే ఇమీడియట్ గా లాక్ చేస్తుంది అనమాట బాట్. సో వన్స్ దాని వర్క్ అంటే డేటా ఫెచ్ చేయడం కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే, ఆ ఇన్పుట్ ఫైల్ నుంచి డేటా గెట్ చేయడం కానీ డేటా అప్డేట్ చేయడం కానీ జరిగిన తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం లాక్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ యాక్సెస్ ఫర్ ద సెకండ్ బాట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఫైల్. ఓకే, అర్థమైందండి? సో ఇది మనకి ఎన్వైర్మెంట్ లాకింగ్ మెకానిజం. ఓకే, అండ్ సెక్యూరిటీ, వీ హ్యావ్ ఏ సెక్యూరిటీ ఇస్ దేర్. సో వీ హ్యావ్ యూజర్స్ మనం ఇక్కడ మనం కావాలంటే న్యూ యూజర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ యూజర్ రోల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే యూజర్ రోల్స్ లో మనం డెవలపర్ రోలా, ప్రాసెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రోలా, రిలీజ్ మేనేజర్ రోలా, రన్ టైమ్ రిసోర్సెస్, స్కెడ్యూల్ మేనేజరా, సిస్టమ్ మేనేజరా, వీ కెన్ గివ్ ఇట్. అంటే ఎవరెవరికి ఏ యూజర్స్ కి ఏ మనం అంటే రైట్స్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి, ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని వీ కెన్ గివ్ ఇట్ హియర్. అండ్ సో దిస్ ఇస్ యూజర్ రోల్స్. అండ్ దెన్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ సెట్టింగ్స్. సో ఇది పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్షన్ మెకానిజం. అంటే సింగిల్ సైన్ ఆన్ లో పాస్వర్డ్ లెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి, అప్పర్ కేసులో ఉండాలా, లోయర్ కేసులో ఉండాలా, సో ఇవన్నీ కూడా మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా మనకి అయితే అంత యూజ్ ఏముండవు. సో జస్ట్ యూ కెన్ చెక్ దిస్ features. And we have a credentials. Yeah, this is a important feature. This is a credential manager. సో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ అప్లికేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ ని మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేసుకుని సో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అనమాట. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. ఎక్కడైనా సరే మనం కావాలంటే ఈ క్రెడెన్షియల్స్ కాల్ చేసుకుని
we can use it. సో ఎందుకు ఇవి అంటే క్లయింట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎవరు పెడితే వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేయకుండా, సో we can directly we can create the credentials here, and then whatever the password is there, that password is encrypted here, and then after that we can call the credentials with we have one action is there, so with the help of that action we can call the credentials. సో ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను చూపిస్తాను. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ అండ్ దెన్ we can give the credential name. So what is the credential name? Suppose for example Vinod underscore cred అని ఇస్తాను. ఓకే రైట్. సో ఒక క్రెడెన్షియల్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VINOD అన్నాను. సో 1 2 3 4 5 6. Suppose for example I give the password here. See, password is encrypted, that is the username, and then access rights. ఎక్కడ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే I can give any role, ఎవరికైనా యాక్సెస్ ఉండొచ్చు అని ఇచ్చాను నేను. We can give any process and then any resource and then click on OK. And then ఇది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది కదా. సో వాట్ ఇస్ ద క్రెడెన్షియల్ నేమ్ హియర్? సో ద వినోద్ క్రెడ్, రైట్. సో ఈ క్రెడెన్షియల్ నేమ్ ని we can call it in any process, right? సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. సింప్లీ we just call the credentials here, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఒక పేజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, I'll create a new page here and then I'll call that credentials here. ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా కాల్ చేసుకుంటాం మన దగ్గర అంటే, సో I'll take one action stage and then we have a credentials business object, internal business object is there. Just call the credentials and then so here get, we have a get option is there. Get credentials, ఇక్కడ మనం credential name ఇస్తాం. ఏదైనా సరే మనం ఇక్కడ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు డబుల్ కోట్స్ లో పెడతాం. We can give the text అయితే కంపల్సరీ we can maintain with double quotes, రైట్. సో అది క్రెడెన్షియల్ నేమ్ కదా మనది, వినోద్ అండర్స్కోర్ క్రెడ్ అనేది క్రెడెన్షియల్ నేమ్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి. ఐ కెన్ గెట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇక్కడ ఒక 2 డేటా ఐటమ్స్ వేరియబుల్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. సో ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాను. సో ఈ 2 యూజర్ నేమ్ and then this is a password here. I'll just run it. Okay, I'll run it. F10. Okay, so see ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇది వచ్చిందా. సో డేటాలో వచ్చింది ఇక్కడ పాస్వర్డ్ డేటా టైప్ పాస్వర్డ్, ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తాయి. అర్థమైందండి. సో అంటే మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేసాం? ఫస్ట్ we should declare in the system manager and then we can call in any process or any object. ఓకే, అది. సో మనం అక్కడ కావాలంటే మనం అక్కడే రైట్స్ ఇస్తాం. ఏ ప్రాసెస్ కావాలంటే ఆ ప్రాసెస్కి యాక్సెస్ వచ్చేటట్టు. సో అది కూడా మనం అక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ వేర్ వీఆర్ సెట్టింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ మీన్స్, so in the system manager itself, we need to set those kind of settings. Okay, if you have any questions here. So but the thing ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ we should call encryption schema and then ఈ ఫస్ట్ టైం క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమాలో ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమాని సెట్ చేయాలి. we need to set the encryption schema here. So how to set means just click on new and then give some name or whatever it is, and then just select the database and then check any method and then generate key and then just check it available and then click on OK. So and after that only so test is already there, right? So that's what it is not taking. Okay, so just click on OK. So then only the credential manager is allowed to create the credentials. So credentials create చేయడానికి allow చేయాలంటే కంపల్సరీ ఫస్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్ లో ఫస్ట్ టైం అంటే ఇక్కడ ఏ క్రెడెన్షియల్స్ మీరు క్రియేట్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు, మీరు ఫ్రెష్ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే కనుక కంపల్సరీ మనం ఈ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమ్ అని ఫస్ట్ ఎనేబుల్ చేయాలి. తర్వాత క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అయితే క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ అవ్వవు. Okay, so that's the thing you need to observe it here. And ఆడిట్ అంటే మనకి దీంట్లో ప్రాసెస్ లాగ్స్ ఏమున్నాయి, ఆబ్జెక్ట్ లాగ్స్ ఏమొస్తున్నాయి అంటే ఏ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది, ఇది డీబగ్ లో రన్ చేసామా లేకపోతే కంట్రోల్ రూమ్ లో రన్ అయిందా, ఇవన్నీ చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ వ్యూ సెలెక్టెడ్ లాగ్స్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ లాగ్ మనకి కనబడుతుంది. చూడండి ఈ ఎర్రర్ ఏంటి.
సో ఎక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, బిజినెస్ ఎక్సెప్షన్ ఎక్కడ వచ్చింది, ఎక్కడ వచ్చింది, అలాగే సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడ వచ్చినాయి, అవన్నీ కూడా మనం వీ కెన్ చెక్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ లాగ్స్. సిమిలర్లీ ఆబ్జెక్ట్ లాగ్స్ ఆల్సో వీ హ్యావ్. ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ మనం కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్సెప్షన్ ఏమొచ్చింది, ఎర్రర్ ఏమొచ్చింది అన్ని కూడా లాగ్స్ లో తెలుస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఆడిట్ లాగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అంటే మన సిస్టమ్ ఎవరు ఏ టైంలో లాగిన్ అయ్యారు ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి సెలెక్టెడ్ లాగ్స్ అని అనుకోండి, యూజర్ అడ్మిన్ లాగ్డ్ ఇంటూ రిసోర్స్ లెనోవా పీసీ క్రియేటెడ్ ఆఫీస్ సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏమేమి క్రియేట్ చేసాం ఏంటి అనేది అన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి ఆడిట్ లాగ్స్ లో కనబడతాయి. స్టాటిస్టిక్స్ మీన్స్, సో ఈ ఆడిట్ స్టాటిస్టిక్స్ మనకి దీని గురించి అంతగా పెద్దగా అవగాహన ఉండదు, బట్ నాకు కూడా అంతగా తెలియదు దీని గురించి. ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే బేసికల్లీ లైక్ డేటాబేస్ స్టాటిస్టిక్స్ అవ్వచ్చు. సో బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇవి మనం ఎప్పుడు కూడా యూజ్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. ఓకే, అండ్ అలర్ట్స్ ఆల్సో, అలర్ట్స్ హియర్ వీ కెన్ ఏదైనా మెషిన్ వార్నింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళినా, ఐడియల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళినా వీ కెన్ చెక్ ద అలర్ట్స్ హియర్. ఓకే, ఆడిట్ అలర్ట్స్ అంటాం అనమాట దీన్ని. అండ్ డిజైన్ కంట్రోల్లో వీ హ్యావ్ ఎ స్టేజ్ వ్యాలిడేషన్, ఫ్లో వ్యాలిడేషన్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ కంట్రోల్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నల్ గా నేను ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తాయని చెప్పాను నేను మీకు ఆల్రెడీ. దాన్ని మనం ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయని చెప్పాను నేను మీకు ఆల్రెడీ, రైట్? సో ఆ ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయంటే, సో ఇక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయండి BluePrism లో. చూడండి, ఫీల్డ్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద కలెక్షన్, స్టేజ్ టు స్టోర్ రిజల్ట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ అదర్ పేజ్. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ వీ హ్యావ్, రైట్? సో ఆల్ దీస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఓన్లీ. ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏ అయితే జనరేట్ అవుతున్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి ఒక డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది కదా, ఆ డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా స్టేజ్ వ్యాలిడేషన్ దగ్గర నుంచి కానీ, ఫ్లో వ్యాలిడేషన్ దగ్గర నో లింక్, ఇన్వాలిడ్ లింక్, రికవర్ స్టేజ్ ఈజ్ లింక్డ్ బ్యాక్ టు ద మెయిన్ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ ఎక్సెప్షన్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఎక్కడ కనబడతాయి మనకి డిజైన్ కంట్రోల్లో కనబడతాయి. ఓకే, డిజైన్ కంట్రోల్ ఆర్ డాక్యుమెంటేషన్ కంట్రోల్. ఓకే, రైట్. అండ్ వీ హ్యావ్ settings also. This is the environment theme. ఒకవేళ మనకు కావాలంటే we can change the theme also. అంటే ఇది కాదు మనకి, ఈ బ్లూ కాదు వైలెట్ కావాలి అనుకుంటే we can change it, right? We can change it. ఇలా మనం we can change చేసుకోవచ్చు. ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని మనకి ఆఫీస్లో అయితే ఈ పర్మిషన్స్ ఏమి ఉండవండి, బట్ we have to see in our local machine. Why? Because we have all the features, we need to enable it, right? Here all the features are enabled, right? So ఈ ఆర్చీవింగ్ స్కెడ్యూలర్ లో ఏంటంటే యాక్టివేట్ ద స్కెడ్యూల్ ఫర్ దిస్ ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇవన్నీ నార్మల్ అడ్మిన్ ఫీచర్స్ అండి. రిట్రై ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఆ రిసోర్స్ ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళింది అనుకో, మాక్సిమం ఎన్ని టైమ్స్ మనం రిట్రై చేయాలి, ఒక 5 times అలా అంటే ఎవ్రీ 5 seconds కి రిట్రై చేయాలా అనేది ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకుంటాం. వీ కెన్ సెట్ హియర్. అండ్ దెన్ క్యాలెండర్, నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, క్యాలెండర్ నిన్న ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఈ పాయింట్, రైట్? సో నేను ఈ పాయింట్ డిస్కస్ చేశాను అనుకున్నాను మేబీ. క్యాలెండర్స్ మనం ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు నో, స్కెడ్యూలర్ లో క్యాలెండర్ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఎనేబుల్ చేయాలని చెప్పాను కదా. అంటే వర్కింగ్ డేస్, యూకే వర్కింగ్ డేస్ ఈస్ డిఫరెంట్, అండ్ దెన్ ఇండియన్ వర్కింగ్ డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్, అండ్ యుఎస్ వర్కింగ్ డేస్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో అట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ చూస్ దిస్ క్యాలెండర్. ఈ క్యాలెండర్స్ మనం వీ కెన్ చూస్ ఇట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ హియర్, రైట్? సో ఈ క్యాలెండర్ ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. కెన్ క్రియేట్ క్యాలెండర్ హియర్. సో హౌ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ క్యాలెండర్ మీన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఎ న్యూ ఆప్షన్ ఇస్ దట్ క్రియేట్ న్యూ క్యాలెండర్ అండ్ దెన్ గివ్ యూకే క్యాలెండర్ ఆర్ యుఎస్ క్యాలెండర్ ఆర్ జపాన్ క్యాలెండర్ ఆర్ జర్మన్ క్యాలెండర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దెన్ వీ కెన్ యాడ్ ద వర్కింగ్ డేస్ హియర్. ఇక్కడ మనం వర్కింగ్ డేస్ యాడ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఆ క్యాలెండర్ని మన ప్రాసెస్లో ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ద క్యాలెండర్ యాక్టివిటీ. అండ్ దెన్ ఫాంట్స్ మీన్స్ వీ కెన్ యాడ్ ద ఫాంట్స్ హియర్. అంటే న్యూ ఫాంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, కొత్త ఫాంట్స్ ఏమైనా ఉంటే వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ హియర్. అండ్ దెన్ రిపోర్టింగ్ ఈస్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఎ నార్మల్ రిపోర్ట్. అండ్ దెన్ ఎన్ని ప్రాసెస్లు క్రియేట్ అయినాయి, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి ఏంటి, దాని స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటంటే వీ కెన్ జనరేట్ ఎ రిపోర్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I can generate a report also. Suppose for example I'll give the name RVPT report. Just save it.
Okay, it gives the report, right? So చూద్దాం ఒకసారి మన డెస్క్టాప్ లోకి వెళ్ళి ఆ రిపోర్ట్ ఏమొస్తుంది అనేది జనరేట్ చేసి ఉంచాలి. యా, ఇదే కదండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రిపోర్ట్ లో ఈ డేటాబేస్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సెషన్ కౌంట్ అంత, సెషన్ లాగ్ కౌంట్ అంత, రిసోర్స్ కౌంట్ అంత, క్యూ ఐటమ్ ఏమున్నాయి, తర్వాత ఈ డీటెయిల్స్ ప్రాసెస్ పేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్రాసెస్ ఏముంది, పేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, స్టేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి. సో ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ లైక్ దిస్ అనమాట. చూడండి, చాలా పెద్ద రిపోర్ట్ ఇది. జనరల్గా మన దాంట్లో ఏమున్నాయి అన్నీ కూడా మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రిపోర్ట్స్ హియర్. దిస్ అబౌట్ ద రిపోర్ట్స్. అంటే స్లో అయింది కొంచెం, సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయ్యింది. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రిపోర్టింగ్. సో మనం దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని జస్ట్ చూసాము. సిస్టమ్ మేనేజర్లో అయినా చూసాం, రిలీజ్ మేనేజర్ చూసాం, అండ్ దెన్ కంట్రోల్, అండ్ దెన్ స్టూడియోలో ఇప్పుడు మనం ఇన్ డెప్త్ లోపలికి వెళ్దాం. అంటే ప్రాసెసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, అప్లికేషన్ మోడలర్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అన్వర్డ్స్ వి విల్ కంటిన్యూ. లైక్ ఇన్ ద స్టూడియో ఇప్పటి వరకు మనం మేజర్గా అసలు ఫీచర్స్ ఏమున్నాయని తెలుసుకున్నాం. ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఇప్పుడు రేపటి నుంచి, నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి, ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అన్వర్డ్స్ విల్ జస్ట్ గో టు ఇన్ డీటెయిల్డ్, లైక్ సో టేక్ వన్, హౌ టు క్రియేట్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్, and then what are the stages inside the business object, what is application modeler, what are the modes we have. So all these topics, all these points we need to discuss in the next classes, upcoming classes. Okay, so if you have any questions, please ask me. I will clarify your doubts. So or else I'll quit the session today. Tomorrow we will continue the same session at the same time. Okay. Yeah. ఐ గెస్ ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది కొంచెం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. లైక్ బ్లూ ప్రిజం కొత్తగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే చెప్పండి నాకు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్డ్ దెన్. ఓకే అండి, క్లియర్గా ఉంది. ఓకే రాకేష్, థ్యాంక్ యూ. అనుష, మీకు అర్థమవుతుందండి? అవుతుందండి. ఓకే ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. అప్రూప్, ఏం చేస్తున్నారు మీరు? ఎలా ఉంది? ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి అప్రూప్. ఓకే సార్. మీరు చాలా స్లో ఉన్నారు, ఫాస్ట్ అవ్వాలి, ఇంకా స్పీడప్ అవ్వాలి. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే అండి, రైట్. నేను కాల్ చేస్తాను మీకు. సార్ నేను VLR నుంచి. చెప్పండి. రేపు సాటర్డే కదా సార్ క్లాస్ ఉందా? మోస్ట్లీ నేను చెప్తానండి ఒకసారి. నేను మార్నింగ్ అలా అప్డేట్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే నేను ట్రావెలింగ్ లో ఉండొచ్చు మేబీ. సో అందుకనే డిలే ఏదైనా ఉంటే కనుక నేను చెప్తాను, లేకపోతే ఇంకా సాటర్డే క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం, మండే పెట్టుకుందాం. ఓకే. ఓకే సార్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఏదైనా ఈవినింగ్ సెషన్ ఏదైనా ప్లాన్ ఒకవేళ వీలైతే నేను చెప్తాను. ఒకవేళ ఏదైనా 1 hour ఒకవేళ కనెక్ట్ అవుదాం అంటే కనుక ఆ టైంలో మీరు జస్ట్ అప్డేట్ ఇద్దరు కానీ వాట్సాప్లో. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. So I guess all of you follow the class, right? So no need. అంటే మీకు ఏది ఇబ్బంది ఏమి లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఉంటే కనుక ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, యూ కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ మీ, అండ్ దెన్ ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. సో వాట్ ఎవర్ డౌట్స్ యూ హ్యావ్, సో ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. నో, చిన్న డౌట్ చెప్పండి రాకేష్. నేను ఇంకా టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదు. ఎస్ అండి, నేను పని చేద్దాం రేపు. యాక్చువల్లీ ఏదో ఒక టైంలో నేను కనెక్ట్ అయ్యి మీకు టూల్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ విల్ బి గుడ్, రైట్? సో మనం రేపు డే ఏదో టైంలో నేను అంటే నేను అందరికి ఒకసారి ప్యారలల్ కనెక్ట్ అవ్వలేను కాబట్టి జస్ట్ నాకు మీ అవైలబుల్ స్లాట్స్ నాకు ఏదైనా ఉంటే కనుక నాకు జస్ట్ పింగ్ చేయండి. వాట్సాప్లో మన గ్రూప్ ఉంది కదా, గ్రూప్లో పింగ్ చేయండి. పింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నేను ఆ టైంలో కనెక్ట్ అయ్యి మీకు సార్ నేను ఫ్రీ ఉన్నానని చెప్తే కనుక నేను అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏదో టైంలో ఫ్రీ టైంలో నేను మీకు కనెక్ట్ అయ్యి నేను అట్లీస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, ఎస్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.